Hello all, I wish you all good day. Nursing licensing exam, നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസിങ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പീഡിയാട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സിസ്റ്റം. അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ്. സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോസസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് and signs and symptoms, and ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് എ ലുക്ക് ക്യൂക്ക് ലുക്ക് ഓൺ ദിസ്. Okay, so cleft lip എന്ന് പറയുന്നത് this is called as an congenital abnormality, occurs as a result of failure of soft tissue or bony structure to fuse during embryonic development. It can occur unilaterally or bilaterally, and there will be an abnormal opening in the lip. What are the causes? Family history or hereditary, or exposure to certain substances during pregnancy, having diabetes, an obese mother, and exposure to radiation or any viruses, and there are chromosomal abnormalities also causing this, and maternal infection, that if the mother is exposed to certain infections, that is called as fetotoxic infections. For example, it is called as TORCH, toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, and herpes. So these are the organisms which will cross the placental barrier and it will reach in the fetus, and that will causes fetotoxicity. Okay. And what all are the signs and symptoms? Usually because of cleft lip, when we physically examine the baby, there will be a visible deformity and poor sucking will be there. And as a result of poor sucking, there will be difficulty with the feeding will be associated. And because of this, there will be chances to get aspiration. Okay, frequent aspirations always causes chronic ear infections, and nasal speaking voice will also be associated with this cleft lip. And see, cleft lip, better the cleft lip can be prevented rather than managing. So how do you prevent? So consider genetic counseling. If the mother has a family history of cleft lip or palate, and you need to clearly take the history from the mother, and if the mother is pregnant, genetic counseling can be given for that particular couple. And adequate prenatal vitamins replacement is very important, and usually folic acid deficiency causes this. So during the planned parenthood, you need to replace folic acid in order to prevent the occurrence of such disorders. And don't use tobacco, alcohol, and smoking, because all of these are causing congenital abnormalities or any other birth defect. So better to avoid use of alcohol, tobacco, and smoking. And how do you manage? Assess the ability of sucking or swallowing, and notify the feeding technique to the mother, and provide small frequent feed. After each feed, burp the baby is very important, and prepare for surgery. Usually the cleft lip can be corrected between 3 to 6 months of age. And post-operatively, how do you manage? Immediately after surgery, you need to provide the baby a lateral position or sideline position. Do not allow the baby to cry, because when the baby start to cry, there will be chances to get gapping of stitches. And replace nutrition. So the baby need to be replaced with adequate feed. Expressed breast milk can be used, and by using Palada feed or medicinal dropper, you can replace the entire feed. And lip protection device can be applied, and apply antibiotic ointment in order to prevent infection. And post-operative nursing care, maintain adequate nutrition, and always breastfeed is the better one. And positioning is very important. This is very frequently asked a question. After feed and during the feed, always you need to give upright position for the baby, and to promote family coping and reduce family anxiety. So to reduce anxiety, you need to listen the patient's concern and the family's concern. The same way you need to give information regarding the repair of cleft lip as well as cleft palate. Provide family teaching is very important. And post-operatively, how do you treat the patient?
Feed. After feed, clean the suture with a cotton swab with sterile water. And apply restraints if necessary, and avoid elbow restraints better. And avoid crying, because as I told, when the baby start to cry, there will be chances of gapping the stitches. And provide liquid diet, and avoid red colored food. This is very important thing. See, usually after the surgery, after any oral surgery, this is very important thing. Red colored food usually, for example, cherry aids, strawberry aids. Okay. Feed the baby with a medicinal dropper or long tipped syringe or plastic spoons. So, and let me look at the questions which is related with the cleft lip. See, the question number 1, a 2-month-old infant with a cleft lip is seen in the primary health care to get the regular vaccine of 2 months. The mother asked proper time for corrective cleft lip surgery of her infant. Which of the following is the best nurse response? So the mother has brought a baby who is 2 months old, and the baby was brought into the area. Why? For to get a vaccine for 2 months, and plus the baby has cleft lip also. So here you need to take the best response by the nurse, whereas regarding the corrective surgery of cleft lip, as I told, the surgical corrections can be performed 3 to 6 months. So option number A gives no specific age for a repair of cleft lip. So it is there. So A option is wrong. It is too late. Repair should be done immediately after delivery. It is something wrong, because already we learned 3 to 6 months as the normal time period. And the age of 2 month old is the time for repair. That can be the answer. And the proper time for repair after the age of 1 year, it is not better thing. So D is wrong. A and B is also wrong. So the correct answer is C. Question number 2. The nurse have been teaching a new mother how to feed, was born with a cleft lip and palate before surgical repair. Which of the following action from the mother indicate teaching has been successful? So, cleft lipum, cleft palatum ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ബിഫോർ സർജിക്കൽ റിപ്പയർ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ന്യൂ മദറിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ which of the following action from the mother indicate the teaching session has been successful? So ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് കീ വേർഡ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടീച്ചിങ് ഹാസ് ബീൻ സക്സസ്ഫുൾ. സോ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. സോ മദറിന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ പറയുവാണ് ബർബിംഗ് ദ ബേബി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ ആൻസർ. പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഇൻഫൻറ്റ് ഫ്രം ക്രൈയിങ്. ഇതും ഒരു ആൻസർ ആണ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി അപ്ലിക്കബിൾ ആഫ്റ്റർ സർജറി. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി റിട്ടൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിഫോർ സർജറി. പ്ലേസിംഗ് ദ ബേബി ഫ്ലാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഫീഡിങ്. ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ എടുത്താലും ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി കീപ് ദ ഇൻഫൻറ്റ് പ്രോൺ ഫോളോയിങ് ഫീഡിങ്. അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ്. ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോൺ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ഐഡിയ അല്ല. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക്കലി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർബ് ദ ബേബിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ സയൻസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പുവർ സക്കിങ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പുവർ സ്വാലോയിങ് കാരണം ദർ വിൽ ബി ചാൻസസ് ടു ഗെറ്റ് ആസ്പിറേഷൻ. സോ യൂഷ്വലി ബർബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആസ്പിറേഷൻ്റെ ചാൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. സോ ഫീഡിങ് ടെക്നിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ബർബ് ദ ബേബി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. Next question is, a 40-year-old woman is a gravida 2, para 2 and is current conceived. Her previous pregnancy resulted in the birth of a cleft lip and palate. The patient is anxious and concerned pregnancies, and the nurse provides genetic counseling. Which food would most effectively prevent recurrence of palate? Cleft palate prevent ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി എഗ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് കാൽഷ്യം. And wheat, corn, rice, oats and rye. It has gluten protein. D beef, chicken and yellow vegetables. It has vitamin C and protein. Okay, so to prevent cleft lip and cleft palate, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
ഫോളിക് ആസിഡ് റിച്ച് ഡയറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എയിലാണ്. സോ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് a nurse is caring for a newborn with a cleft lip. At which age would the nurse expect the doctor to perform the surgery? Right? So it is direct answer നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. It is 3 to 6 months. 6 to 10 month അല്ല, 11 to 14 month അല്ല, more than 14 month അല്ല. Okay, so the answer is 3 to 6 month of age.